Ya te lo he dicho antes, no puedes simplemente deambular por aquí. Disculpe, solo estoy tratando de encontrar las manzanas orgánicas. No te hagas el tonto conmigo. Ustedes siempre causan problemas. Soy un cliente como cualquier otra persona. ¿Cuál es su problema? Te estoy vigilando. Coge lo que necesites y vete. No estoy El zumbido fluorescent del supermercado, untel el fondo mundano par innumerables rutinas diarias, esse desvenicio en una cacofonía de insultos racistas y agresión cruda. En medio de lo que debería haber sido una simple salida de compras, una mujer profunda gracia y prestigio profesional ese vio sometida a una indignidad que repercutiría en todo el país. Esta es la historia de la diaria. Elena Vance, una respetada académica, y Robert Jenkins, un gerente de cuyo historial de quejas pintaba un panorama inquietante mucho antes de aquella fatídica noche. Robert Jenkins, gerente de Fresh Food Market, había acumulado 7 quejas formales en su contra en tan solo 3 años. 7 casos donde su conducta causó alarma y 7 advertencias que aparentemente fueron ignoradas. Cada queja detalaba un patrón creciente de comportamiento agresivo, actitudes despectivas hacia los clientes y, en al menos 2 casos, acusaciones de discriminación racial. Sin embargo, seguía en una posición de autoridad, una bomba de relojería a la espera del momento oportuno, y del objetivo equivocado. Ese objetivo era la diaria. Elena Vance, la diaria. Vance, una mujer cuyos logros académicos brillaban con luz propia y cuyas contribuciones a la comunidad eran ampliamente reconocidas, entró en Fresh Foods Market esa noche con la única expectativa de comprar alimentos. En cambio, ese encontró con una diatriba injustificada. Su dignidad fue atacada, y su paz quebrada. Sus credentials, sus logros, su propia humanidad, quedaron invisibilizados ante el prejuicio desenfrenado de un hombre. El contraste era evidente. Un pilar de su comunidad tratado con desprecio, mientras que el artífice de ese desprecio ocupaba una posición de poder a pesar de un claro historial de mala conducta. Este no fue un incidente aislado. Fue el clímax inevitable de un fracaso sistémico para abordar un patrón de comportamiento peligroso y discriminatorio. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Tu voz es parte de esta conversación crucial. La tarde del viernes 27 de octubre comenzó como cualquier otra en Maplewood Heights, un animado suburbio conocido por sus calles arboladas y su diversidad. Un fresco frío otoñal se había instalado en el pueblo, y una lluvia ligera y persistente golpeaba los escaparates, reflejando el brillo neón de los letreros comerciales. Dentro del mercado Fresh Foods, los pasillos bullen con el ritmo predecible de los compradores del viernes por la noche. Familias recorriendo los corridos, jóvenes profesionales compraban los ingredientes de última hora para la cena. Y el aire vibraba con el murmullo de las conversaciones y el suave tintinio de los artículos al colocarse en las cestas. Eran las 6:30 p.m. Hora punta de compras, una hora en la que el mercado debía ser un espacio acogedor y eficiente para todos. Entre los clientes se encontraba la diaria. Elena Vance, una mujer cuya presencia inspiraba respeto no por su ostentación, sino por la serena confianza que le otorgaba su intelecto y experiencia. La diaria. Vance era profesor de sociología en la prestigiosa Universidad de Northwood, un puesto con permanencia que había obtenido tras años de rigurosa investigación académica y innovadora. Su trabajo se centraba en las desigualdades urbanas y los sesgos sistémicos, irónicamente, las mismas fuerzas que pronto colisionarían con su propia vida. Tenía un doctorado de la Universidad de Columbia. Era autor de 2 libros aclamados por la crítica, y el año anterior había recibido el Premio al Impacto Comunitario de la Asociación Cívica de Maplewood Heights por su incansable labor en programas de mentoría juvenil. Era una figura clave en la comunidad, conocida por su manigueta, su corazón compasivo y su inquebrantable compromiso con la justicia. La diaria. Vance no era solo una clienta, era un miembro valioso de la comunidad de Maplewood Heights,
Un mujer que se había ganado su puesto, su respeto y su paz. Sin embargo, a pesar de su prestigio, a pesar de sus contributions, un hombre la vería no como la diare. Vance, profesora, autora y líder comunitaria, sino como una presencia indivisible, un objeto de sospecha. Ese hombre era Robert Jenkins. La trayectoria de Jenkins en Fresh Foods Market se vio empanada por un flujo constante de quejas. Cada una de ellas una luz roja interna ignorada por la supervisión corporativa. Los registros de asuntos internos, posteriormente revelados en documentos judiciales, presentaban un panorama preocupante. En marzo del año anterior, una cliente latina, María Rodríguez, presentó una queja que detalaba la negativa de Jenkins a aceptar un cupón, acompañada de comentarios despectivos sobre su comprensión de las políticas de la tienda, comentarios que ella percibió como racistas. 4 meses después, en julio, en otro incidente, Jenkins abordó verbalmente a un comprador asiático estadounidense de edad avanzada, el señor Kenji Tanaka, acusándolo de tener cambiar las etiquetas de precios, una acusación que posteriormente se demostró infundada por las imágenes de seguridad. El señor Tanaka, cliente de toda la vida, quedó conmocionado y humillado. Luego, en noviembre, poco menos de un año antes del enfrentamiento con el Dr. Vance, se denunció a Jenkins por confrontar agresivamente a un grupo de adolescentes negros que simplemente estaban mirando el pasillo de refrigerios, exigiéndoles que abandonen la tienda porque no estaban comprando activamente. Los adolescentes, todos menores de edad, estaban aterrorizados. Estos incidentes, entre otros, demostraron un patrón claro. Jenkins exhibió una propensión al comportamiento agresivo, una rapidez para juzgar, y una preocupante tendencia a atacar a clientes de comunidades marginadas. Las advertencias estaban ahí. El patrón era claro. Y Fresh Foods Market, con su inaction, había permitido que este peligroso individuo continuara ejerciendo autoridad sobre su diversa clientela. La diare, Vance, tras un largo día de clases y correction exámenes, simplemente quería comprar algunas cosas para cenar. Estaba en la sección de frutas y verduras, seleccionando cuidadosamente call, risada orgánica, cuando comenzó el incidente. Ya había metido un cartón de leche de almendras y una hogaza de pan artesanal en su cesta. Su teléfono, guardado en el bolso, estaba cargando. La tienda estaba llena, pero el ambiente era generalmente agradable, impregnado del murmullo de las conversaciones y el suave crujido de las bolsas de plástico. De repente, una voz aguda y acusadora rompió en el ambiente. Disculpe, tiene que salir de la tienda inmediatamente. La diare, Vance y Gyro, sorprendida, y vio a Robert Jenkins acercándose a ella, con el rostro enrojecido y los ojos entrecerrados. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con entradas y una mueca permanente que parecía grabada en sus rasgos. Disculpe, respondió la diare. Vance, con tono tranquilo y el seno fruncido por la confusión. Soy clienta. Solo estoy de compras. Jenkins se detuvo a pocos metros de ella, con los pies bien separados. En una postura intimidante, te he estado observando. Llevas demasiado tiempo meridiando. No vas a comprar nada. No toleremos a gente como tú aquí. Alzó la voz, atrayendo la atención de los compradores cercanos, quienes se detuvieron, olvidando sus corridos por un momento. Mis clients, repitió la diare. Vance, con voz amesurada, aunque un temor de indignación impregnaba sus palabras. ¿Qué quiere Decker? Exactamente con mis clients? Tengo artículos en mi cesta, y un recibo de hoy por algunas cosas que olvidé. Soy cliente pago. Señaló su cesta y instintivamente buscó en su bolso el recibo anterior. Una pequeña compra de granos de café. Jenkins S. Burlow, con una mirada despectiva. Cualquiera puede fingir eso. Llevas aquí más de 20 minutos, simplemente deambulando.
Tenemos tolerancia cero con los ladrones y con quienes se quedan por ahí molestando a otros clientes. La señalo con el dedo, con la voz cada vez más alta y agresiva. Sal, yeah. La situación se intensificaba rápidamente. Los compradores cercanos se habían detenido, con expresiones que mezclaban conmoción y preocupación. Una pareja joven con un cochecito, una madre con dos niños pequeños, un señor mayor examinando aguacates. Todos eran testigos de la hostilidad injustificada de Jenkins. La DRA, Vance, plenamente consciente de la audiencia reunida, sabía que debía mantener la calmarse, incluso cuando la sangre le hervía. Señor, no estoy merodeando, y mucho menos robando, ¿entiendes? Declaró la DRA. Vance con voz firme pero controlada. Soy profesora de la Universidad de Northwood. Vivo en esta comunidad. Compro aquí con regularidad. Este comportamiento es completamente inaceptable. Intento mostrar su credencial universitaria, una tarjeta plastificada con su foto y título. Jenkins simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. No me importa quién seas. Eso no significa nada para mí. Cualquiera puede finger. ¿Te crees especial? Aquí entra gente de todo tipo intentando estafar. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Estás invadiendo. Voy a llamar seguridad. Debería exigirse a los agents. O en este caso, a los gerentes de tienda, que verifiquen las credentials o escuchen las explicaciones de los clientes antes de hacer acusaciones y exigirlos que se vayan. O debería su sospecha inicial por un fondo de que sí. Otorgar la autoridad absoluta. Justo cuando Jenkins tomó su walkie-talkie, la situación dio un giro inesperado. Una voz, tranquila pero autoritaria, rompió la tensión. ¿Qué está pasando aquí, Rob? Patricia Chun, gerente distrito de Fresh Foods Market, acababa de llegar para una visita inesperada a la tienda. Había estado observando la creciente confrontación desde la entrada principal, atraída por el creciente volumen de la voz de Jenkins y el repentino silencio de los clientes. La SRA Chun, una profesional sensata con un ojo puesto en la atención al cliente, reconoció de inmediato la angustia en el rostro del Dr. Vance y la postura agresiva de su gerente. Pat, esta mujer se niega a irse, balbució Jenkins, momentáneamente desesperado por la repentina aparición de su superior. Ha estado merodeando, probablemente intentando robar algo. La SRH se dirigió directamente al Dr. Vance, evaluando la situación con la mirada. Señora, ¿se encuentra bien? Preguntó con tono empático. No, no estoy bien, respondió la DRA. Vance, con la voz ligeramente temblorosa, mientras la adrenalina comenzaba a disminuir. Su gerente acaba de acusar de merodear y intenta robar, a pesar de que me identifique como cliente y profesor de la universidad local. Ha sido verbalmente abusivo y extremadamente agresivo. La SRH se volvió hacia Jenkins, con el rostro endurecida. Rob, alejate del cliente, inmediatamente. Dame tu walkie-talkie y las llaves de la tienda. La orden fue clara, categórica. Jenkins, visiblemente desanimado, obedeció a regañadientes. Vaya a su oficina. No hable con nadie. No salga de la tienda. Queda suspendido con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. Fue una intervención inmediata, un rápido despojo de su autoridad. Lu quitaron la insignia de su poder gerencial, sus slaves, y su arma de agresión verbal cuedo temperamento armada. La multitud, que había crecido considerablemente, observó en un silencio atenido como Jenkins, derrotado, se retiraba. Las consecuencias fueron rápidas, pero las secuelas emocionales persistieron. A los pocos minutos de la intervención de la SRH, el Dr. Vance fue escoltado a una oficina tranquila. Se disculpó y lo aseguró que el asunto se trataría con la máxima seriedad. A Jenkins se lo ordenó retirar sus pertenencias personales bajo supervisión y fue escoltado fuera,
de las instalaciones por personal de seguridad antes del final de la noche. Su suspensión se convirtió rápidamente en despido, efectivo a la mañana siguiente. Esta decisión, según las comunicaciones corporativas internas de Fresh Foods, se tomó debido a un patrón de mala conducta documentado, y a un grave incumplimiento de la política de la empresa en materia de trato al cliente y discriminación racial. Deberían los agents, o en este caso, las personas en puestos de confianza y autoridad pública, ser despedidos automáticamente y perder su certificación por casos claros de sesgo racial y abuso de poder, especialmente cuando ya existen antecedentes de denuncias? ¿O debería existir un proceso más matizado que permita una posible rehabilitación? Sin embargo, el incidente estaba lejos de terminar. Una joven, Sarah Jenkins, sin parentesco con Robert, había presenciado todo el enfrentamiento desde el pasillo contigua. Horrorizada por lo que vio, sacó su teléfono y comenzó a grabar justo cuando Robert Jenkins soltaba sus comentarios más agresivos. Su video, grabado con pulso firme y audio nítido, se volvió viral rápidamente. Publicado en TikTok, X y Instagram, el video acumuló más de 10 millones de visualizaciones solo en las primeras 24 horas. El hashtag Justice for Dervance fue tendencia nacional. Los medios de comunicación recallaron la noticia, mostrando las imágenes sin editar del discurso discriminatorio de Jenkins contra el tranquilo y digno profesor. La sección de comentarios estalló de indignación, exigiendo responsabilidades para Fresh Foods Market y cambios sistémicos para combatir el sesgo racial en el comercio minorista. Fresh Foods Market, conmocionado por la reacción negativa del público, emitió una disculpa pública formal en menos de 48 horas, condenando las acciones de Jenkins como aborrecibles y totalmente contrarias a nuestros valores de diversidad e inclusión. Anunciaron una revisión interna exhaustiva y se comprometieron a impartir capacitación obligatoria sobre sesgos a todos los empleados, desde el personal de nivel inicial hasta la alta dirección. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la disculpa corporativa les pareció hueca a muchos. La DRA, Vance, aun procesando el trauma de la humillación pública, decidió emprender acciones legales. Representada por el reconocido abogado de derechos civiles Marcus Thorne, presentó una demanda contra Robert Jenkins y Fresh Foods Market. La demanda alegó discriminación racial, angustia emocional, intentional y supervision negligent por parte de Fresh Foods, citando el extenso y documentado historial de quejas de clientes de Jenkins, en particular las relacionadas con prejuicios raciales. Thorne argumentó que Fresh Foods no solo fue negligent, sino cómplice, al haber permitido la conducta de Jenkins al no atender las reiteradas advertencias. La batalla legal fue intensa y duró 8 meses, pero la evidencia viral del video y el negro patrón de mala conducta de Jenkins resultaron insalvables para la defensa. En un acuerdo histórico, Fresh Foods Market acordó pagar a la DRA Elena Vance $5 million. Se reportó como uno de los acuerdos más cuantiosos de su tipo por un solo incidente de discriminación racial por parte de un gerente de tienda, enviando un mensaje cantando a las corporaciones de todo el país. Robert Jenkins, ya despedido, vio su reputación profesional hecha trizas. Si bien no existe un proceso de decertificación para gerentes de tiendas minoristas como si lo hay para los agentes de policía, el registro público de la demanda y su despido lo excluyeron de cualquier puesto directivo respetable en el sector minorista. Su carrera, cementada sobre una base de prejuicios desenfrenados, había terminado definitivamente. Tras el acuerdo, la DRA Elena Vance ofreció un testimonio poderoso y conmovedor que resonó mucho más allá de los muros de la sala, de pie y una multitud de micrófonos, con la voz firme a pesar del dolor persistente, articuló el profundo impacto del incidente. No se trataba solo de mí, declaró con una mirada penetrante, en del odio de un solo hombre.
Se trataba de la naturaleza insidiosa del sesgo sistémico, de las suposiciones silenciosas que permanecían ocupan puestos de poder menospreciar, y faltar al respeto a otros por el color de su piel. Si esto me puede pesar mí, una profesora titular, una autora publicada, una líder comunitaria, lo puede pesar cualquiera. Lo puede pesar al estudiante, al abuelo, al padre o madre que simplemente intenta comprar comida para su familia. Mi educación, mis elogios, mi posición en la comunidad, nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era el color de mi piel y el prejuicio que esto inspiraba, en alguien que es esencia con derecho a ejercer su autoridad en mi contra. Sus palabras fueron un duro recordatorio de que el privilegio y los logros no ofrecen protección contra el racismo. Debemos preguntarnos, continuó, ¿qué clase de sociedad permite que personas con antecedentes documentados de comportamiento discriminatorio permanezcan en posiciones donde pueden perjudicar a otros? ¿Qué responsabilidad tienen las corporaciones cuando facilitan tales patrones con su inaction? Espero que este resultado sirva de catalizador, no solo para Fresh Foods Market, sino para todas las instituciones que se benefician de la confianza pública, para que examinen a fondo sus culturas internas, desmantelen las estructuras que perpetúan los prejuicios y protegen la dignidad de cada cliente y empleado. Debería un incidente de esta magnitud, que implica una clara discriminación racial y negligencia corporativa, dar lugar a una investigación federal sobre las prácticas generales de la empresa y del sector minorista en su conjunto? ¿O deberían considerar suficientes el acuerdo y las reformas internas? Tras la indignación pública y el importante acuerdo, Fresh Foods Market inició una exhaustiva investigación interna, cuyos resultados se hicieron públicos como parte de su compromiso con la transparencia. La investigación confirmó lo que muchos sospechaban, una falla sistémica en los departamentos de recursos humanos y resolución de quejas de la empresa. El informe detalló una clara falta de capacitación sólida en diversidad e inclusión, protocolos insuficientes para abordar las quejas recurrentes de los clientes y una cultura organizacional que, si bien no era abiertamente racista, permite posiblemente que los prejuicios implícitos se propaguen y, en el caso de Jenkins, prosperen. Las encuestas a los empleados revelaron que muchos se sienten incómodos al denunciar casos de mala conducta gerencial por temer represalias. En respuesta, Fresh Foods Market anunció una serie de reformas radicales. Estas incluyen capacitación obligatoria y recurrente contra prejuicios y medidas de desescalada para todos los empleados, desde cadros hasta directores regionales. Se estableció una nueva oficina del Defensor del Pueblo independiente para gestionar las quejas de clientes y empleados, garantizando el anonimato y evitando la interferencia de la gerencia. La empresa también se compromiso a diversificar sus puestos directivos y a implementar auditorías periódicas de sus políticas de servicio al cliente para garantizar un trato equitativo para todos. Estas reformas, bien recibidas, fueron consideradas por muchos como algo que debía haberse hecho hace tiempo, una reacción a la crisis, en lugar de un compromiso proactivo con la justicia. El incidente en Fresh Food Market, capturado con angustiosos detalles en un video viral, serve como un testimonio escalofriante de la facilidad con la que los prejuicios pueden invalidar la evidencia, la rapidez con la que se puede abusar del poder, y la profunda utilización de las interacciones cotidianas como arma. Robert Jenkins vio a una mujer negra y, a pesar de su actitud tranquila y sus intentos de presentar su identidad y explicar su presencia, sus ideas preconcebidas, sus prejuicios arraigados, dictaron sus acciones, desestimó sus credentials, su humanidad y sus derechos, optando en cambio por agravar la situación basándose únicamente en sus propias suposiciones discriminatorias. Las consecuencias fueron monumentales. Un prócer muy respetado humillado públicamente, una corporación obligada a pagar millones y la carrera de un gerente irrevocablemente destruida.
Pero el verdadero costo va mucho más allá de las sanciones económicas y las carreras individuals. Reside en la erosion de la confianza, la perpetuación del miedo y la constante y agotadora carga, que soportan las comunidades marginadas para simplemente existir sin acoso. Este caso puso al descubierto la dolorosa realidad de que incluso en espacios aparentemente inofensivos como un supermercado, la lucha por la dignidad y el respeto es una batalla diaria. ¿Qué cambia ahora? Aprenden realmente otras corporaciones de los fracasos de fresh foods, o esperan que su propio video viral, su propia demanda multimillonaria, se convierta en realidad antes de implementar cambios significativos? Proponemos que todos los sectores minoristas y de servicios implementen un protocolo de responsabilidad por sesgo, obligatorio y estandarizado que incluya mecanismos de investigación automáticos para múltiples quejas contra un mismo empleado, una revisión independiente de todas las denuncias de discriminación y la denuncia pública de incidentes comprobados. ¿Qué opinas de esta política? Compártela en los comentarios. Esta historia no se trata solo de la diaria Elena Vance y Robert Jenkins. Se trata de las fallas sistémicas que permiten estos incidentes. Se trata del poder de alzar la voz, la necesidad de documentar la injusticia y la inquebrantable exigencia de responsabilidades. No nos detendremos. Seguiremos denunciando estas injusticias, porque se trata de todos nosotros.